33,686. Rejected ballots 318. Odinga Raila 28,363. Ruto William 5,086. Wahiga David 55. Wajakoya George 182. Kakameda County, Mumias East Constituency. Total registered voters 50,568. Total valid votes 30,608. Rejected ballots 364. Odinga Raila 19,467. Ruto William 10,839. Wahiga David 67. Wajakoya George 235. Laikipia County, Laikipia West Constituency. Total registered voters 118,986. Total valid votes 78,615. Rejected ballots 623. Odinga Raila 20,943. Ruto William 57,192. Wahiga David 222. Wajakoya George 258. Trans Nzoia County, Iebc Constituency. Registered voters 50,688. Total valid votes 32,337. Rejected ballots 361. Odinga Raila 13,954. Ruto William 18,255. Wahiga David 50. Wajakoya George 78. Kitui County, Mwingi West Constituency. Total registered voters 57,138. Total valid votes 37,789. Rejected ballots 328. Odinga Raila 26,470. Ruto William 8,855. Wahiga David 162. Wajakoya George 302. Thank you as you await for more results. Kenya Constituency, Siaya County. Total registered voters 69,027. Total valid votes 48,246. Rejected 275. Odinga Raila 47,252. Ruto William 842. Wahiga Maora 49. Wajakoya George 103.
reducing error ensures that you have to clean up the process and ensure that those who are essentially are there. Remember, they have said the agent, the chief agent, and your lawyer will be on the table. They will have IEBC officials there. Just those you need to verify. In fact, if you don't trust those who are verifying, why don't you be able to change them? So I'm sure that you must focus on getting results. And remember, everyone with their KPIs. I said this yesterday. Everybody has their own KPIs. But somebody has very, very important KPIs to produce a credible, transparent, and verifiable election. So that's the main focus. And that's why the public may not be happy to hear that some have been stopped from the gate. But will they be happy if Chebukati does not deliver the results on time? Which kind of happiness do you want? Do you want to please the public just for the optics, or do you want to focus on getting the results done? So there's what you call the noise, which is managing public perception, but there's what you call the signal, which is delivering a credible, transparent, and verifiable election. And so the other question then now comes, I mean, yesterday you were here with me, and we could see the floor of the National Tallying Center was some sort of a market. You know, it was some sort of a confusion with so many people crisscrossing this tallying center, and of course, so you couldn't tell who exactly was who and what they were doing. And so, do we have all the confidence to believe that what was done yesterday the verification that was done yesterday was correct? Well, I mean, that's a very interesting question. I think that this question is crucial. But remember here, we are delivering a baby. We are going to deliver the president. In the labor room, there are people who may want us make us not deliver the baby. So that's why sometimes restricted. Sometimes, remember, for example, they can give the husband a chance to be there. Then they allow the doctors who are there and the nurses who are there. You have to limit, because the more expand, the more error can be made. And some of these people have different KPIs, like I told you. Distract, others want to distract. So, Obran, imagine if one party knows they are losing an election, for example, they have tallied. What will our work be do? To ensure the process does not happen, so that the election can be nullified. And IBC says what? Let us go through this process. Anybody distracting us should be stopped. And yesterday, for example, we could see there are corrections being made. There were corrections being made, which shows that there could be a bit of some error being done. There was some clarification coming from IBC. Let me clarify what is happening in Kiambu. This number was not, that number was there. Remember when we had discussion with some of the IBC officials on tallying, and we found that if you look at the number of registered voters, the number of valid votes, the number of rejected votes, we could not account for a bit of 17 votes. When you raise the issue, they realize now they are going to address it. And that's why they discover that the people coming there, are not helping, and actually they are denying them the process to be very keen and focused on the results. And that's why you see that yesterday there was a lot of flooding of security officers inside the tallying center in the auditorium. Now we have less people, you have less security people to focus, but now the issue is that we communication is very, very important. And the people at the gate and those ones who are also coming, because I'm sure this is the time that people normally stream in, because sometimes they stay up till very late, then they go to freshen up and come back. So we're going to see numbers swelling at the gates. But then they did not have information, proper information as to why there's now a new screening process at the gates. Honorable Chebukati has just spoken to the issue right now, and I hope that communication will then be spread in a way that now people will understand that the commission has decided to limit the number of persons in the gallery, and for reasons that he has explained, one and key being that what is the role that anybody is coming to play will then inform why they need to be there and if they should be there. Now,
there's something about being in the gallery as observers. Much of what was informing the drama that we saw at the gallery yesterday, at the arena yesterday, was because the people who are sitting at the gallery have a view of which now they're able to see what is happening at the tables. Unlike the people who are sitting at the tables, who are now processing the data, they may not be able to have the advantage of seeing, for example, somebody who is going around and, you know, somebody who might be up to some mischief. But the people at the gallery can be able to see that. So yes, the role of observers cannot be ruled out, and therefore even as they are going to, you know, limit the numbers, the commission cannot keep out observers in total, because they have a role that they are playing, and that informs the openness of the process. Yes. Of course, the numbers have changed, and you know, there was a time when we look at the total number of rejected votes, and this was coming to almost 1%. Yes. And you know, we were saying that if the trend persists, or if it doesn't change, then you have a situation whereby 1% of all the of all the 14 plus million votes cast, you know, would be considered to be rejected votes, and this comes to almost 150,000. Yeah. So what could be the impact of these kind of numbers? I think there was an election of 2013 when these rejected voters were becoming a stronger candidate than any other candidate. Yes. And in fact, if you look at parallel, 0.82% that we saw there in the whole O'Brien is beating both Mwaure and Wajakoya. Yeah. So can you imagine rejected voters being a stronger candidate, and is now number 3 candidate in this election? So that's significant. For example, people are saying, we still do not know, Iebc will tell us that this is a very highly contested election where guys are neck to neck. Now, with neck to neck, that number of votes can make a significant difference. So sometimes would you be able to come with philosophies to revise this number? What was the cause of rejection? Is it because of voter education that did not take place? Is it because of the processes that are not clear? Those explanations now start coming on board. And I think that in an election, we can measure, for example, audit will be done, and Iebc's performance will be measured. And one of the criteria should be on the percentage of voter registration, percentage of voter turnout, and people also check the percentage of rejected votes. Are we improving in the number and percentage of rejected votes? If we are having more votes rejected, does it mean our process is not very clear to the voter? So some of those questions can be raised, but nevertheless, we hope that rejected vote does not take us to what would you call a runoff. But I think that the fact that I talk about valid vote, that valid vote removes away the rejected voter when they'll be calculating the 50% plus 1 vote. Yeah. Bobby, maybe you can take our viewer, you know, through what makes a ballot box, a ballot paper to be rejected. Well, these are very well clear and stipulated in the electoral process. One of the things is that, which the most obvious one, normally that this vote has been marked in a way that it crosses a mark, and therefore it becomes illegitimately. We want to request our friends in the fourth estate, the media. We want to request them to be fair. So far, we have been treated unfairly by some media houses. We respect the decision of whatever media house to have a candidate in this election. We respect their decision, but they should be decent and declare that they have a candidate in this election. I think it is the most decent thing to do.
So there will be many things, but all they know is that if it is difficult for the members in the tallying center to be able to know that this vote can be given to a certain candidate and is clear and does not have the marks that IEBC has said they should mark with a stamp, then the vote can be rejected. And remember, the rejection of the vote is agreed among all the people in the polling center where the tallying took place. So it's not just a decision for IEBC, but they have to agree and sign off that these are the rejected votes. So it's a very transparent process. Still on the issue of rejected votes, I mean, when you look at 2017, after the process was completed, there were more than 400,000 rejected votes. Yes. But now we are talking about less than 50,000, as we see it, and of course, the number is expected to go up as more votes are verified by IEBC. But definitely, one would not expect this number to be higher than it was in 2017. No. Is it because IEBC has done enough civic education or what? Certainly, there's been a lot of voter education that whether through the civic society and also through IEBC, political parties as well, candidates as well, because even candidates, they do talk to their electorate because they do not want to miss out on the vote because the voter does not know how to do the voting. There's also been serious training that went to the agents of the various candidates and political parties so that they would also train their people on how to vote. So yes, there's enough voter education that has gone round on the manner in which a ballot can get rejected. But then I also want to add to what Prof has said that there's another reason why a ballot would be rejected, and that is when it is a fake ballot. You see, yes. When they look at the features and that ballot seems to not have the correct features of security, then that will also be rejected. And we have seen a number being, circulated here and there about. So yes, that would also cause a ballot to be rejected. Yes. And so when you look at, the new turnaround time that IEBC is employing, and they were saying that they have tried to manage the turnaround time of the verification time for those Form 34As and that 4B, and now they are looking at about 10 to 12 minutes. Yes. How soon do you see them completing this exercise? Well, the pace has certainly picked up. Remember, I think maybe 2 days ago we were sitting on this set one chilly night and we were looking at the turnaround time, and it was one constituency for 24 hours. And we started drawing the mathematical formula, then how long would it take to run the 290? And we might be here for a couple of months. So, and Chebukati only has 7 days to do this. So yes, we insisted that this process, it is important that we see it pick up pace, because when you have a maximum, it doesn't mean that you have to stretch yourself to the last day. It means that if you're really efficient, you can actually do it in even half the time. The idea is not to stretch, the idea is to deliver credible elections, but within the shortest time possible within the 7 days range. So yes, it is a good thing that the pace is picking up. It is a good thing that the noise is being silenced. Any other side shows, everything else that would have caused attention to be drawn elsewhere, so that we focus specifically on the reason why we are all here, and that is to deliver this election. And maybe just to add there, I've just done my calculation and discovered that with remaining the 3 days to the deadline IEBC has, if they do 60 constituencies per day, and that translates into 2.8 constituencies per hour, they should be on time. But now, if we look at what my colleague Isabel has just talked about, the issue of the first day they announced they only had 1 in 24 hours. Today they have done much better and faster. We can expect that they should be able to finish this in good time. Yesterday, the assistant chair of the commission told people, we have 7 days, but we shall surprise you, will take less than 7 days. So Kenyans are hoping. What I want to Kenyans to be quiet. I've heard people saying that some media houses have declared results. No. We now eyes is here in Bomas of Kenya.
when you watch KBC, you'll get the reliable information. Don't listen to anything else that is circulating out there. Yeah. Are you happy so far with how Iebc is conducting this verification process and information flow that is coming out of Iebc so far? At the beginning, the delay, we called it unacceptable at the beginning. But now we can see that Iebc has picked up pace, and we can see even from the flow, there is the seriousness that should accompany a presidential tally process. We are now seeing it's now what you can say business unusual, as it should have been from day one. And if they pick things at this pace, and because all the results, I mean, have already been received, the arrows are all here, I believe that at the pace that we are seeing, and the fact that quite a number have been processed already, we are looking at hours, I guess. But just to add there, remember at this time, in 2012, I remember, there's a commissioner that was throwing tantrums against the other commission. What I like this time... In 2012? 2017. In 2017. Yes. We are looking at... the commission was somehow divided. Yes. With some We are looking commissioners at a actually commission resigning. that is speaking one language. In fact, I like what the team is doing. They have divided duty. Different commissions are reading. Another commission invites the other to make different comments. So I'm seeing more of a team that is cool, calm, collected. And also I'm seeing a team that is doing a teamwork. And for me, this is an assurance to Kenyans that there is no panic at Iebc. Why should we panic as Kenyans? They will deliver credible, transparent, and verifiable elections. And Isabel, I mean, Would you say what you want to say freely? Iebc should be independent, so security should be there, so that when they speak with security independence. They're independent, so they're not scared about their security. And I guess that's what is needed at the moment. Yeah. and if I can take you back to 2017 and actually 2013, I mean, during the tallying process, I mean, of course, there was a lot of tension, and you know, politicians flock to this place, and so at some point it used to be a shouting contest with press briefings by politicians, you know, all over the place. But this is not the case now. At least politicians or political parties, they have managed to come up with their own media centers where they are having their press briefings, and I think this is one of the most interesting thing about this. There's some level of organization here. I mean, you don't just meet everyone. You don't just enter here because you are so and so. We witnessed somebody, you know, being made to feel uncomfortable when they were asked for their, you know, this is somebody very prominent. He's a governor of a county. He has been a governor for the last 10 years. And when he reached the gate of entering Bomas, he was told, no, yes, we recognize your face. Yes, we have read about you. Yes, we see your images all over the place on TVs and even on newspapers. And we definitely even know your name. But that is not enough. The procedures here dictate that you first of all bring your national ID. We confirm that the person we are seeing and the person captured in this critical document is the same. And then after that, you show us your document that qualifies you to be in this place. And so Iebc must be applauded, you know, for the level of organization that we are seeing here. But you are talking about the numbers that you know, a lot of people, you know, have been tallying. A lot of people have been talking about Isabel. Now somehow everyone is quiet, and all of us are looking up at Iebc. Truly, there was something happening earlier at KICC, and one of the, you know, the deputies spoke to the issue that yes, we know the numbers from our corners. Everybody has tallied. Everybody knows the numbers from their corners, but we are all waiting for the chief returning officer, for the returning officer, Wafula Chebukati. He only can call the election. So yes, all the politicians, stakeholders
the voter, every Kenyan, knows that the only institution and the only person also within the institution mandated to give this result is Wafula Chebukati. So at most what people can do now with the figures that they have is to make preparations so that once that then is confirmed, then what is the way forward? People are busy doing that. However, patience is being called upon for all teams to wait until Honorable Chebukati does this. On the other part, I believe that Honorable Chebukati as well has been feeling the pressure. People have waited, but I know people are also pushing. He's a Kenyan. He can feel that people now are coming to the end of their patience, and a matter must be concluded. So I think he's also now feeling that he doesn't have much time left, much as he has to do the process, but he needs to also quicken it so that he can call the election. Yes. Yeah, in fact, on the issue of numbers, last time when the different parties were trying to falsify IEBC on the numbers, what were their sources? So in fact, the fact that everybody was telling, given the IEBC opening their portal, or if you like, their server, was to give you source of information to falsify. Do you know why verification is taking 15 minutes maximum at the tallying center? It's because you have already looked at what your agent gave you, for example, in the polling center where you are, or the constituency. Then also you have looked at what is available in the IEBC portal. Then you are waiting for returning officer now to bring the physical one, and you see whether they tally, and therefore it takes 15 minutes. Suppose no one had any source, no one had a source of this information on what to expect from IEBC, then you could realize it could take a longer process. And I think for me that is spot on. So all the media houses that have their tallies, what they can use is now they can try to see if after IEBC has declared the final results on the numbers, they can check how close or how far they are. There are always marginal error to anything, and therefore we shall see the results being declared. In fact, somebody was trying to say it's a psychological preparation for those who will be declared winners and those who will be declared losers. But all I know is because both those who lose and those who will win are Kenyans, then us Kenyans will win. Because what we need, we have no problem with anybody. What we want is we want a president. This country needs to go forward. Whoever IEBC will give us, that person becomes our leader. We unite about it. And in fact, I want to give you something very interesting here. I like giving examples about the Catholic Church, not only because I'm a Catholic, but in the Catholic Church, when there is a doctrine to be declared, different people in the church normally have different positions on that doctrine. But when the Pope sits in the ex-cathedra and declares that the doctrine means this, everybody unites with the Pope and preaches that doctrine. For example, if I can give one doctrine called the Assumption of Mary to Heaven. People had different, how did Mary go to heaven? He went with a plane. Somebody can say he went with the, he just went with the air. Somebody said assumption means she went up and people didn't want to look at her going up, so they assumed she had gone up. Then the Pope declared, excuse me, assumption to heaven was done by God's grace. Then all the differing segments of the church started to preach assumption in the way preached by the Pope. If we are Kenyans, that immediately Chebukati declares the winner of this election that it is so and so. If all of us can say, okay, this is the time we put all our differences and unite behind that leader, we shall start respecting the institutions, and therefore elections will not have all these challenges we face. And also when you look at the conduct of, politicians who have been coming to this place, except for some few altercations yesterday in the thick of the moment, where Camp A was being pitted against Camp B. Would you say that they have acted themselves, or they have carried themselves in a gracious manner? Oh yes. The politicians, okay, they were not here day one and part of day two, because I believe they were also following up with their own results at the county and constituency levels. But they have pretty much been very calm
collected. And even at the floor, at the gallery, you can see that both sides, although they tend to sit on opposite sides, but in the gallery you will see them exchanging greetings, congratulating each other for their performances at their own levels. And it gets to that point where actually is good for Kenyans to see, because now Kenyans are at that point, you know, the voter is still at that point of feeling my presidential candidate versus your presidential candidate. But when you look at the politicians who are driving that agenda, you see that they are friends. You see that they are congratulating each other. And that must be the spirit that must be carried down to the electorate, that even once the declaration comes for the presidency, we too as the voters must congratulate each other, must embrace each other, and feel that finally we have a leader and we all fall behind that leader, and so that the leader can also begin to deliver for us, instead of having to now go into firefighting and all other things that we don't need to go into. We don't have time for. Our economy is ailing. We have so many things that are waiting for us ahead of us, so we can just go down to immediately nation building. Yes. And it's very interesting, I mean, because even if you have to look at, you know, your screen, you definitely see, you know, the kind of the camaraderie between these politicians in this room. They are hugging each other, they are high-fiving each other. But at some point, I mean, they were almost tearing into each other. And this is definitely, you know, a lesson that we are supposed to pick as a society, that we can differ. That even at some point, we may feel like we may want to tear each other. But at some point, sense must prevail, whereby now we say, anyway, I differed with you, but let's now move together. In fact, Obran, I usually tell Kenyans, in as much as we can say we are regionally different or tribally different, there's something which is very important. Our wallet ties us too close to call. I remember. Say that again. I remember in 2017, 2013 actually, when someone says, let's boycott this. I remember Luo Night, which was supposed to be for the Luos. Raila was running on of course, Luos supported by Luos. We were supposed to boycott Safaricom. And Jalango, who has been elected now member of parliament for Langata, was the one who was running Luo Night, and it was being paid through M-Pesa. So he was collecting revenue through M-Pesa. So how do you boycott your platform for collecting revenue for Luo Night? Remember, a Luo Night, 85% of the payments are done through M-Pesa. How do you really cut it off? Then I also look and said, I'm being told to boycott. Then I said, look a minute. I do consultants in businesses. I see many businesses in this country are owned by Kikuyus, Kambas. So you sit in your room, then you're being told by a Kikuyu, please can you come for your check? Then you're in Luo. Then you wonder, so how are we going to fight? So then we join them. And in fact, I told you, I look at my household. She comes from Meru. So how will I start fighting Merus out here? Then my household is from Meru. Then you discover one of your supplier is from Nandi. And you rely on his trucks to make your business succeed. If you look at your whole value chain, even for KBC, is there any tribe you can segregate? So I'm saying we are tied to our wallet. That's our umbilical cord, Kenya shillings. So I believe that anytime we go through election, let's just remain united, because there's no other way around. But of course, there's a time for tearing at each other, because election you must bring smear campaigns and all those things. And you had the speeches now. Let's come together. Waiguru gave it in Kirinyaga. Let's build Kirinyaga. You saw today Martha Karua says that after... We have raised these concerns. We want to request our friends in the fourth estate, the media. We want to request them to be fair. So far, we have been treated unfairly by some media houses. We respect the decision of whatever media house to have a candidate in this election. We respect their decision, but they should be decent
and declare that they have a candidate in this election. I think it is the most decent thing to do. We have raised these concerns, and through you, Mr. Chairman, we want to raise these concerns. The Iebc has a duty to make sure that there is a level playing ground for all participants in these elections. All candidates should be treated fairly. When some media houses, like for example Citizen, they give our competitors 10 minutes of airtime, and they give us 1 minute. Formed by 2013, we had such a contest, and it was neck to neck. And when President Uhuru Kenyatta was declared president-elect and the winner of that contest, I remember in his speech, he denied his supporters the joy of going out and celebrating, falling into, breaking into joy and dance and all that, and said we must be magnanimous in our victory because we have to be sensitive to half of the nation which feels like they have lost. So that immediately the president-elect must make the entire nation fall behind him and feel that they have a president for themselves. The first mandate will be to unite the nation. The rallying call would be for unity, for oneness, and a coming together for a common journey and destination that is all inclusive. That must be the first conversation. The second one must be on let us embark immediately on the task of nation building. This election, one of the key issues has been on the cost of living being very high, and that there is no money in the pockets of Kenyans. Therefore, before we can have a day or two of just, relaxing or celebrating. But beyond that, we cannot have party after party. People have been talking about how they'll go from one county to the next, and until December, it's just, a celebration. We do not have that luxury. We must quickly embark on the task of nation building and building our economy together as one. Very well. What about? Yeah, I think I agree with her a lot, and I would just want to urge that the issues in this election is very clear. And Obran, for the first time in 2022, both the presidential candidates came out with what's called 100 days plan. I don't think you saw this in previous elections campaign manifesto. So I'm sure that's the most important thing. Go to your 100 days plan. 100 days moves so fast, you have no idea. I saw there's time when they said 200 days to election. Can you imagine? It is ending. So it means 100 days will move very fast. And then, of course, the second thing I'm trying to urge here is that maybe let me just try to throw some kind of interesting dimensions here that if Raila Odinga wins, if you're looking at the pattern of parties that supported him, you could see that Central has tried to turn out to him if you're looking at the tallies which are being read now. And there's a time when Rift Valley turned totally to him. This time, less Rift Valley is voting for him because his competitor, William Ruto, comes from Rift Valley. So it will look like he's a presidential candidate that has been voted across the country, not just in one election, but if you look cumulatively to other elections. Should William Ruto win, William Ruto work with Raila. He was able to campaign very well in Raila's areas. They work very closely, which means that there is no any serious enmity between him and the Raila strongholds because they work with him together. Look at Mount Kenya turned out in large numbers to vote for him. If you are looking at the numbers coming now from Chebukati, and also if you look at the Mount Kenya uniting with Rift Valley to vote for him, and Raila start voting for him. So what I see in these candidates are that national leaders. They're national leaders, of course, in different measures, but they're national leaders. So I believe that when they take over, there is no leader who will say that he's completely unattached
acceptable in any part of the country, and their work is to unite us together. And I'm sure that their leaders who have worked together, they can greet each other and find a way in how to work. But I'm not talking about coalition government. I'm saying you one rule, I'll cooperate with you to make you succeed in your work. That's what should be happening, because President Kenyatta did something amazing, shaking the hand of Kibaki when he was in opposition to form a government with Kibaki. Then now when he was elected in 2013, he shook hands with Ruto, a committee they fought head on, and they formed government in 2013. After 2017 elections were nullified, he shook hands with Raila and they formed the government. So you see history of handshake in Kenya. In fact, we love it. Handshake. Let's handshake, let's work together. We are connected to our core. There is nothing that separates us. Yeah. Of course, also connected to one destiny of seeing a prosperous country. And of course, all of us living here harmoniously. Yes. But well, thank you very much indeed for your insight. And of course, we'll continue engaging with you more as we get to the home stretch of this exercise. The numbers are still trooping in, and of course, coming in through fast. So far, the Iebc is expected to give in another list of constituencies whose numbers have been verified, and of course, so we're waiting for that to see how many more will be verified by the close of the day. The clock is ticking pretty fast, and Iebc is under pressure to ensure that all the 290 constituencies plus the diaspora are verified. The numbers are verified, of course, to ensure that the winner is given the certificate as demanded for by the law. Well, we are here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, analyzing different scenarios, and of course, looking at what exactly Iebc is doing here and trying to make, our heads around it. My name is O'Brien Kimani. Now we want to take you back to Broadcasting House for Kamchemeza and team to continue with the rest of the coverage. Remember, we are still here and we'll touch base later. Shukran sana O'Brien Kimani kutoka Bomas of Kenya. Hapo mazungumzo ya kina na wataalamu wa masuala mbalimbali wakichanganua tu masuala yalivyo wakati huu, ikikumbukwa kwamba ni siku tatu tu ambazo Iebc imesalia nazo kuyaweka bayana matokeo ya kiti cha urais, ambapo kwa sasa inazidi tu kung'ang'ana ama kujizatiti kuweza kuhakikisha kwamba zile hesabu za zile form 34A na form 34B basi zina ambatana ama zinaoana kutoka maeneo bunge mbalimbali, kutoka vituo vya kupiga kura mbalimbali. Kisha watakuwa ni wenye kujitokeza na kuwaeleza Wakenya matokeo ni yapi na ni nani mshindi na ni nani mshindwa. Studioni naye mwenzangu Harith Salim, wageni wetu bado wako Otieno Mjomba, vile vile Kevin Osido. Sasa kuna jambo moja hapa ambalo Brian alipokuwa analizungumzia ama wachanganuzi walikuwa na Brian walipokuwa anazungumza, ametaja hiki kitu kuhusu manifesto. Na kuna jambo moja ambalo limezungumziwa kuhusu, tumeona kwamba kuna sherehe tu zenye zaendelea. Sibi niseme kichini chini, manake kila mtu amekuwa akifanya hesabu yake kama walivyozungumza, ama kama inavyofahamika kwamba kila mtu amekuwa akifanya hesabu yake na kila mtu anajua kwamba ama anasema kwamba yeye ndiye mshindi, lakini msema kweli atakuwa ni nani? Atakuwa ni mwenyekiti wa Wafula Chebukati ama tume ya Iebc itaweka bayana hayo. Sasa kuna jambo limejitokeza wakisema kwamba hakutakuwa tuseme na kule kusema kwamba muda wa kupiga sherehe wenyewe wanasema, japo watu watasherekea, lakini inaweza isihitajike kwenda sana, manake kuna mambo ambayo yanawauma wa Kenya sasa. Ukiangalia mambo ya kiuchumi, ukiangalia mambo ya pengine kama ni ajira kwa vijana, ama yote yakiwa yanazunguka tu pale kwa hali ngumu ya kiuchumi ama hali gharama ya juu ya maisha. Na katika kampeni za hawa wagombea kiti cha urais wamekuwa wakisema kwamba ndani ya siku 100 tutafanya hivi na hivi na hivi. Osido, pengine tu kwa tathmini yako utueleze hizi sherehe zitapigwa na kwa muda gani? Pengine ukiangalia kwamba Mkenya pia anasema sasa tulishawachagua, tufanyeni yale mambo ambayo mmetuahidi. Alafu pia kuna hili swala la ndani ya siku 100 tutajaribu kufanya hivi na hivi na hivi. Kamche, sherehe pengine itakuwa ni lazima kwa wale ambao watakuwa wametawazwa, wametangazwa na
bwana mwenyekiti wa Iebc Wafula Chebukati. Na ni sababu ukiona namna vile virengo ama mirengo tofauti vya kisiasa wanajiandaa, itakuwa ni vigumu sana kuwaelezea ya kuwa sasa hamwezi sherehekea. Na wajua ya kuwa Wakenya wanafanya vizuri sana ukiwapea sheria. Pengine waambie katiba inasema katika sura la pengo la hivi ya kuwa after uchaguzi hakuna sherehe. Lakini sherehe itakuwa sababu ukiona hata sasa hivi tunavyokuwa tukiendelea kuongea hapa, kuna wale ambao washatawazwa ma MCA, wabunge, wao wanaendelea na sherehe, hata wengine tayari washaandaa sherehe za maombi, zile za Thanksgiving. Lakini cha maana tena cha msingi ni kujiuliza maana ya sherehe ni nini. Haswa ulivyosema kikamilifu tena kwa ukweli ya kuwa Wakenya pia wana zile shida tofauti ambazo zinawasumbua tena zinawakaba. Kwa hivyo yule ambaye anapanga sherehe itabidi ajiulize ni nini ninaitafuta katika upangaji wangu wa sherehe hii. Kama ni sherehe ambayo itawasaidia Wakenya kupata unga, tuseme umeenda ukachukua lori tu mingi za unga, ukaita Wakenya waambia asanteni sana kwa sasa sherehe yenu ni ya kusema asante, chukua unga, chukua sukari. Nafikiri hivyo itawafaa Wakenya sana. Lakini ki humanity sidhani kama itakuwa vema tupige sherehe kama kuna familia nyingi sana ambazo pengine wanalala njaa. Kuna wale ambao hata hawajui karo za shule walilipa mwisho lini. Kwa hivyo kiongozi itabidi yeye ajitahidi aone ni vipi hiyo sherehe yake ita add value kwa maisha ya Wakenya. Na pengine kuongezea hapo ni kujiuliza yale maswali ya first 100 days, siku ya 100 ya kwanza. Itakuwaje tuanze kupiga sherehe? Sababu wengine pia tayari wanasema watakuwa nazunguka kaunti zote 47. Lakini kwa mwezi tuna siku kama 30 ama 31. Ukianza kupiga sherehe katika kila kaunti, yamaanisha ya kuwa utakuwa unawapotezea Wakenya muda, na pia kuna fedha zile ambazo unatumia kwa kupiga hii sherehe. Kwa hivyo itabidi tujiulize ni vipi tulisema katika manifesto yetu ya kuwa first 100 days tutafanya hivi, lakini hatukutaja popote ya kuwa tunaenda kupiga sherehe. Kwa hivyo kuna vitu vingi nafikiri wanasiasa aswa wale ambao watatawazwa katika presidential level ya kuwa wameshinda, kuna maswali mingi ambayo itabidi wajiulize kabla waanze kupiga sherehe zao. Na Motieno, lazima kurudisha mkono, sio? Kama umeng'ang'ana, jasho limekutoka, unchomwa na jua. Anasema mchumia juani hula kivulini, si ndio? Sasa mimi ninang'ang'ana kampeni, ninazipiga, ninakwenda mbio, ninachomwa na jua, sijapumzika mpaka saizi uchaguzi ukamilika, ninapata ushindi. Lakini pia niwaahidi wa Kenya ndani ya siku 100 nitakuwa nawafanyia hili na hili. Sasa sijui katika hizi hali ngumu ambazo wa Kenya wanapitia kwa sasa, na pia mwanasiasa ameng'ang'ana mpaka amepata ushindi, hizi sherehe zitapigwa ama ni kwa muda gani pengine, na hizi siku 100 watajipanga vipi kuhakikisha kwamba kile kidonda ambacho kinamuuma Mkenya wanakipatia tiba ya mapema? Unajua kwa kawaida huwa tunasema Kenya kwamba wanataka kurudisha ama kurudishia mwili pole. Shukrani. Kuna namna ambao wamependa kuizungumzia hivyo kwamba unataka kuambia mwili pole. Pole kabisa. Hivyo basi washindi kwao wanataka pia kuambia miili yao pole. Tarajia hili kwamba watu wengi watatoka mahali walipo. Sehemu za pwani zitajaa sana watalii wanasiasa, wakijaribu kukaa siku 2-3 ili kuambia kutuliza tu mawazo na akili zao. Na hata wengine watatoka nje ya nchi kwenda kutuliza mawazo yao. Hata hivyo kile kibaya ni kwamba kwa gharama ya nani? Manake ushaenda umesherehekea, umefanya kila kitu kwa gharama ya nani? Hawa ni watu ambao bei ya unga kwao huenda ikaongezeka kwao. Hawa ni wale ambao gharama ya maisha kwao sasa hivi bado ni ya juu. Hawa ni watu ambao waliwaahidi kwamba ukiingia hivi mara kutakuwa ama na mambo ya subsidy upande fulani, ama kutaletwa mara mfuko fulani wa fedha kuwasaidia vijana, ama kusaidia wasiojiweza, ama kusaidia, ulisikia kuhusu shilingi 6,000, upande huu mwingine ukasikia kuhusu Hustler Fund. Kwa hivyo tunapoingia pale, watu wanapoingia kuanzia kwa presidential mpaka chini,
tunafaa kujua kwamba hatufai kuzidi viwango ama kiwango cha sherehe. Hakikisha kwamba sherehe hizi ziwe za kupanga mikakati, kuhakikisha watu wako kwamba baada ya siku 100 tayari shughuli zimeanza. Unajua kutoka na kupiga sherehe hizi ndipo mara nyingi unapata watu wanashindwa mbeleni, kwa sababu ulisherehekea zaidi ukasahau matatizo yanayoathiri watu wako. Hivyo mwishowe wewe umejiingiza ndani ya tope. Na unapojiingiza ndani ya tope, ukichomoka tayari una matope zaidi. Unanikumbusha kitu Otieno, harusi za Uswahilini. Uswahilini bwana, ni kama watu hushindana. Wakati wa harusi watu wakodishi bendi. Bendi hai, live band. Kwa mipesa kibao tu, wengine wachange, wanunue migombe, wachinje nyama hapa na pale. Yani badala ya kula wali kwa nyama, mnakula nyama kwa wali. Yani nyama ni nyingi kuliko, yani ile taswira najaribu kuileta ni kwamba hizo sherehe kupita kiasi. Sasa harusi za Uswahilini nyingi watu ni kama wanashindana. Utakuta kwamba wale maharusi hawana kitega uchumi. Wacha nitaendelea haya baadaye, tuwasikize wana Bomas wanasema. Hello. Announcement of 4 constituency results. These are the ones which were processed before we change our process. So I start with the Mogottiyo constituency in Baringo. Total registered voters 38,922. Valid vote cast 31,889. Rejected 122. Raila Odinga 982 votes. William Ruto 30,824 votes. Wahiga Mwaure 34 votes. George Wajakoya 49. Belgut constituency in Kericho County. Total registered voters 75,175. Total valid vote cast 57,877. Rejected ballots 295. Raila Odinga 2,140. William Ruto 55,631. Wahiga Mwaure 30 votes. Wajakoya George 76. Kipkelion West constituency. Total registered voters 52,960. Total valid vote cast 41,903. Rejected 209. Raila Odinga 1,767. William Ruto 40,056. Wahiga Mwaure 29. George Wajakoya 51. Matungulu constituency in Machakos County. Total registered voters 75,841. Total valid vote 45,753.
Rejected ballot 415. Raila Odinga 33,270. William Ruto 11,991. George Wajakoya, Wahiga Mwaura 146. George Wajakoya 346. Mukurweini constituency in Nyeri County. Total registered voters 58,534. Total valid vote 40,131. Rejected ballot 245. Raila Odinga 5,514. William Ruto 34,322. Wahiga Mwaure 132. George Wajakoya 163. Olkalau constituency in Nyandarua County. Total registered voters 72,997. Total valid vote cast 47,311. Rejected ballot 283. Raila Odinga 11,202. William Ruto 35,690. Wahiga Mwaure 187. George Wajakoya 232. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 91,554. Total valid vote cast 53,940. Rejected ballot 365. Raila Odinga 40,909. William Ruto 12,635. Wahiga Mwaure 102. George Wajakoya 294. Kisumu Central Constituency in Kisumu County. Total registered voters 130,149. Valid vote cast 84,683. Rejected ballot 506. Raila Odinga 79,955. William Ruto 4,458. Wahiga Mwaure 60 votes. George Wajakoya 210. Igembe Central, Meru County. Total registered voters 93,471. Valid vote cast 59,299. Rejected ballot 438. Raila Odinga 13,343. William Ruto 45,497. Wahiga Mwaure 165. George Wajakoya 294. Profesa kwa wapi?
Embakasi East Constituency in Nairobi. Total registered voters 154,599. Total valid vote cast 85,623. Rejected ballot 492. Raila Odinga 53,982. William Ruto 30,976. Waiga Mwaure 271. George Wajakoya 388. Na ndio kama hivyo matokeo ya maeneo manne kama sijakosea bila shaka yanatuonyesha taswira ilivyo, na yote hayo tutakuwa pia tunayafuatilia kupitia mitandao ya Iebc kilichofika na kinachomaanisha. Na studio tupo bado tunaendelea kuchanganua mawili matatu yanayohusiana kwa njia moja au nyingine, mengine ya kufurahisha, mengine ya kuchekesha, mengine ya kuleta sura ya kazi na vitu kama hivyo. Haya. Harith, ulikuwa unazungumzia kuhusu mambo yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas ama jinsi pilka zinavyoendelea katika ukumbi wa Bomas. Ni zaidi ya maeneo bunge ama matokeo zaidi ya maeneo bunge manne waliotupatia hapa, ikiwa ni Mogottiyo, Kipkelion, Matungulu, Mukurweini, kaunti ya Nyeri, Olkalau, Igembe North. Ni baadhi tu ya maeneo bunge ambayo Iebc kwa sasa imemalizia kufanya ujumuishaji wa zile form 34B katika kiwango ama katika ngazi ya kiti cha urais, na ndio shughuli ambayo inaendelea pale. Ndio shughuli itakayoendelea hadi ile siku watakapokamilisha, waweze kutujuza kama mshindi ni yupi na mshindwa ni yupi. Kumbuka kuna maeneo bunge 290 na kuna la 91 lila kutoka ughaibuni ama nchi za nje, ambazo zaidi ya wapiga kura 10,000 waliweza kushiriki katika upigaji kura ama uchaguzi wa mwaka huu 2022, huku zaidi ya tutasema wa Kenya milioni 14 wakiwa walijitokeza kuweza kutumbukiza vile vijikaratasi vya kupiga kura ama kujukumika katika kutekeleza haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura. Kwa hivyo hesabu hizo, uainishaji huo wa idadi hizo, vile vile uthibitishaji unaendelea katika ukumbi wa Bomas, huku wasimamizi wa uchaguzi kutoka kiwango cha county maarufu returning officers wakiwa wanazidi kumiminika katika eneo lile la Bomas. Manake hao sasa ndio wanaotarajiwa kuweza kuwasilisha zile fomu kwa njia, wanasema ni physically, manake tayari zile images ambazo zilikuwa zinatumwa zilishafika, zilishawasili. Kwa hivyo wao ndio watakuwa wanasubiriwa kutoka maeneo bunge mbalimbali na vile vile county mbalimbali waweze kufika
pale 291, kisha hesabu hizo zitakuwa zinaendelea kufanyika kadri muda unavyokwenda. IEBC na itakuwa inajitokeza kuja kuzungumza na wanahabari na Wakenya kueleza ni matokeo gani yamefanyika, ni maeneo bunge yapi yameshajumuishwa. Kumbuka katika kujumuisha hesabu hizi ama kuthibitisha idadi hizi zinazotoka kwenye maeneo bunge, IEBC pia inajumuisha kwa pamoja. Kwa hivyo idadi itakayokuwa unaipata basi itakuwa ni idadi ya maeneo bunge haya yaliyoweza kuthibitishwa na IEBC. Imejipanga vilivyo. Awali ilikuwa na tashtiti za hapa na pale kuhusu muda unaotumika na hizi meza ambazo zilikuwa zimewekwa pale, ama wale ambao walikuwa wameketi kwenye meza kufanya shughuli nzima ya kuthibitisha na kulinganisha na kuainisha matokeo hayo. Lakini wameona kwamba muda unaokwenda ni mwingi na wako na chini ya siku 3 ya kumaliza zoezi hili zima. Kwa hivyo kuna mikakati ambayo wameweza kuiweka. Hawajatuambia iwapo katika kuweka mikakati, maana nadhani walipokuwa wanazungumza ilikuwa ni muda wa kama saa 8. Inaweza kuwa ni masaa 2 yamepita tangu walipobadilisha mikakati hiyo, lakini bado hawajatuambia kama ule muda umeweza kupungua. Maana walikuwa wamesema ni takriban masaa 3 ama saa 3 hadi saa 4 ambazo wamekuwa wakitumia kumaliza kaunti moja, kuainisha matokeo kutoka kwa eneo bunge moja, kumradhi. Lakini na imani kadri muda unavyokwenda, baadaye wakija watakuja kueleza iwapo wameweza kusonga mbele. Kamishna alipokuja kuzungumza amesema maeneo bunge 4 yamemaliziwa, lakini akatueleza kwamba kuna mengine ambayo pia yameingia katika hesabu hiyo. Kwa hivyo unaweza kuwa pia wameweza kuweza kusaidika na ule muda, ama ile mikakati ambayo wameiweka inaweza kuwa imewasaidia kuokoa ule muda ambao kwa sasa ndio sasa msingi kwao. Muda sasa ndio utakuwa msingi kwao, manake haunao tena, unazidi kusonga. Wakenya nao wanazidi kusubiri, viongozi wa kisiasa na wanazidi kusubiri. Harith, haya Osido, unaona IEBC commissioner alipokuja kutueleza hapo alikuwa anafaa angalau pia atuambie huu muda walioweza kukarabati umeingiliana ama bado, lakini tumeona ni kama ambaye amenyamazia. Sijui kama tuelewe kama muda umeweza kusaidika pale ama pengine bado, lakini tuna imani kwamba pengine utakuja kusema. Lakini kwa maoni yako? Kwa maoni yangu natumai ya kuwa kulingana na yale changes ambazo waliziweka pale, ile mikakati ni mikakati ambayo inatakikana sasa iwasaidie IEBC kufupisha wakati. Na kwangu namna pengine ninavyoiona, ingebidi pia watuelezee kama wameongeza watu, sababu hii ni process ambayo inafanywa manually. Mtu anafika pale na ni watu na tuliambiwa wako kwenye foleni watu kama 124 tulipokuwa tukiongea kama masaa 2 zilizopita. So kwa hivyo nakubaliana na wewe ya kuwa angetuelezea kama pengine kulingana na zile fomu ambazo walizichukua sasa ni vipi wanaweza kufupisha ule wakati. Ya pili ni kuwa ingebidi pia watuelezee sasa fomu moja kukaguliwa inachukua muda kama ngapi, sababu wakati ule tena umerudia mwenyekiti alisema ya kuwa anachukua kama masaa 3 hadi 4. Kwa hivyo pia commissioner Ndiria angetuelezea ya kuwa sasa ni vipi sasa tuna save time, sababu baadaye katiba inasema ya kuwa baada ya siku 7 na sasa hivi nafikiri wamebakisha kama siku 4 ama 3. Kwa hivyo ingebidi atuelezee sasa ni vipi wameweza kuhakikisha ya kuwa ule muda umefupishwa. Sidhani kama pengine wameweza kuongeza watu, sababu ili waweze catch up na hiyo time, pengine pia IEBC ingetuelezea kama wameweza kuongeza watu kulingana na handling ya zile forms, sababu watu 124 wakija na waweke fomu pahali, alafu na pia tulisikia kama wanatangazia wale wenye hawana shughuli kule Bomas, sababu unaweza weka fomu pale na
mtu aje aivute. Sasa security ya hizo forms pia pengine angetuelezea ya kuwa tumezibank pali inafanana hivi na tunaona kama shughuli sasa inaendelea vizuri. Ya tatu Kamche, kumbuka ya kuwa tulielezea ya kuwa kule yule ofisa wa Iebc wa Embakasi East pia aliweza kupotea. Na tumesikia sasa kama katika zile sehemu za upigaji kura constituencies, Embakasi East sasa imetajwa kama ishamaliziwa. Pengine pia sasa Iebc ingetuelezea ya kuwa ni imekuwaje, fomu ilifika vipi na wameweza kumalizia shughuli vipi. Pengine ule ofisa bwana alikuwa anaitwa, nafahamu kuwa naibu msimamizi wa kura katika eneo bunge ndio nadhani alikuwa amepewa majukumu ya kuendeleza deputy returning officer. Sasa pengine wangetuelezea pia status ya ule ambaye alipotea, lakini nafikiria ya kuwa uzuri ya haya yote ni kuwa Iebc inawaelezea Wakenya namna mambo yanaendelea. Na ombi ni kuwa tuendelee kuwa na utulivu, uendelea kufanya biashara yako, shughuli yako iendelee, na tunatumai ya kuwa kulingana na ule utulivu ambao Wakenya wameweka, hata baadaye kama watakuwa wamemaliza watangaze ule atakayeshindwa kama president, atakayeshinda kama president elect. Wakenya itabidi tuendelee kustahimili ili tuweke amani mbele, sababu kesho yake ama mwisho wetu kuna nchi ambayo inaitwa Kenya, na nchi ni kubwa sana kuliko hawa watu wote. Shukran. Otieno, niruhusu nikurudishe nyuma awali kidogo tulipokuwa tunapata taarifa kutoka kwa wanahabari wetu walioko maeneo mbalimbali. Kuna hoja moja ambayo nilikuwa nayo akilini na sasa nimekumbuka. Mwanahabari wetu Gladys Mungai katika kaunti ya Kirinyaga alipokuwa katika eneo bunge la Gishugu alikuwa anazungumza na kiongozi wa kanisa ama kiongozi wa dini, na kuna neno moja pale amelitoa ama hoja moja ameitoa akisema kwamba kuna hii barabara ambayo ndo imewekwa lami, lakini hii ndo barabara tulionayo nafikiri imewekwa lami na turahisishia baby kusafirisha mazao kutoka shamba, lakini ni barabara ambayo ilijengwa tangu enzi za Martha Karua kuwa mbunge nadhani wakati huo. Hii itakuwa inamaanisha maendeleo hawayajaona muundo msingi, manake ni baadhi ya masuala ambao walikuwa wameshayaeleza wakisema kwamba muundo msingi pia ni mojawapo ambao watakuwa wanaangalia kuboreshwa katika eneo hilo. Kamche, ni jambo la kusikitisha, jambo la kusikitisha kwamba karibu takriban miaka karibu 10 hivi ama 15 hakuja kuwa na mabadiliko katika eneo hilo tangu mbunge wao enzi hizo Martha Karua alipong'atuka na kutoka katika uongozi huo. Ni jambo ambalo linafanyika, tukubali kwamba nakumbuka kuna maeneo Nairobi na kote katika kaunti mbalimbali nchini ambapo kwa sababu ya mawazo yao na maono yao na mfumo wao wa upigaji kura, huenda hawakumchagua ama mbunge wakati huo ama wakati wa sasa, huenda hakuchaguliwa kwa kura nyingi katika eneo fulani, wodi fulani. Hivyo basi watu hawa kwa njia moja au nyingine wananyimwa maendeleo kwa sababu ya kutoweza kumpigia kura yule mbunge ambaye yupo pale. Na si mbunge tu, hata pia tunarejelea katika urais, masuala ya urais. Tukiangalia miaka ya nyuma, kuna sehemu za hapa nchini Kenya ambapo zilikuwa zimeachwa nyuma kimaendeleo kutokana na mirengo yao ya kisiasa, ambapo sasa hivi ndipo wanaona mabadiliko ya hapa na pale. Ikiwa tunachagua viongozi, basi tunafaa kuwa makini sana kuangalia mtu huyu, je, ni mtu wa kukubali watu wote kwa pamoja? Wewe ni wewe humuungi mkono ama unamuunga mkono? Ukiangalia viongozi hawa wenyewe pia wanafaa kujifundisha jambo fulani. Kwangu ningekuwa kwamba nimechaguliwa lakini kuna sehemu ambapo haijanichagua sana, basi kwanza maendeleo yangu yangekuwa pale zaidi ili kuonesha kile ambacho wangekosa iwapo nisingeweza kuchaguliwa. Lakini kweli kuna maeneo mengi, na hapa Gishugu basi watu hawa wanajua vizuri, huenda kwa mtazamo mmoja ama mwingine hawajakuwa wakienda kulingana na
mawimbi ya siasa ya pale. Wamekuwa wakiangalia na kuegemea upande mmoja, na hivyo gavana, seneta na yeyote yule ambaye yuko pale wakaona kwamba maendeleo ambayo tunafaa kuleta katika mazingira haya basi hayafai kwa sababu hawakunichagua. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba maendeleo yanapeanwa kwa ubaguzi na maendeleo yanapeanwa kwa mirengo ya nani aliyeniunga mkono, nani hakuniunga mkono. Tutafanya kazi pamoja. Naam. Kwa sababu hiyo kukawa na ubaguzi kiasi fulani na upendeleo kiasi fulani kwamba wazazi wana lazima watoto wao wasomee katika shule fulani kutokana na sasa serikali kujaribu kuzimua swala hilo, wakasema hatutafanya grading system kwa sasa kwa sababu shule zote ni shule sawa. Naona sasa sijui kama wamefanikiwa kwa sababu ukija upande wa kura, nimeleta mfano kwa sababu upande wa kura ndio hivyo. Kuna baadhi ya maeneo yakitangazwa, kwa hiyo yule mgombea anajua hawa ndio hakunipigia kura. Sasa sijui mnaonelea vipi Kevin, Otieno, Kamche, haya matangazo haya katika vituo vya kura yasemekane sijui wapi huyu alipigiwa ngapi, ama kwa ujumla tu yatolewe kwamba huyu alipata kura fulani sehemu, ili kujaribu kupunguza zile hasira za wale wagombea kuona kumbe mahali fulani ndio hawakunipigia kura. Ndio yale maendeleo labda yapatikane jumla jamala, asijue ni wapi walipiga, wapi hawakupiga, lakini kiujumla tu katika eneo bunge fulani tujue huyu alipata kura fulani. Lakini ukienda kwa kila kituo, sasa pale ndio hasira zinapokuja. Unakuta katika maendeleo nasema subirini, ole wenu nitangazwe mshindi mtakiona. Sijui mnaonelea vipi? Hii itasaidia kwamba kuwekwe pazia kwa wale waliopiga kura katika sehemu tofauti. Swali zito gumu. Kwa sababu kwa njia moja au nyingine tunahitaji statistics muhimu sana katika maendeleo ya nchi yote ile. Na wanapokumbuka kwamba Iebc mwanzo imekubali kwamba lazima tujiandikishe kupiga kura. Hivyo kujiandikisha, unajiandikisha kwa kutegemea eneo fulani. Na hapo basi wagombea hao wanajua kwamba katika eneo hili kuna wapiga kura idadi fulani hivi. Hivyo basi wanapeleka nguvu zao kwa kuegemea ni wapi palipo na idadi kubwa na wapi palipo na idadi kidogo, wapi ambapo nina uungwaji mkono wa kiwango cha juu na wapi ambapo nina uungwaji mkono wa kiwango cha chini. Hivyo basi baada ya kufanya haya yote, wakati wa kupiga kura hizi zote pia zinahitajika kuonekana ili tuweke wazi, tujue maendeleo yetu katika, manake mbunge huyu ama MC huyu, MCA huyu ama rais huyu anataka kujua idadi ili pia iweze kusaidia katika kuendeleza mambo ya miradi katika sehemu fulani. Hivyo sidhani kama litakuwa jambo bora sana kukatama kuweka kwamba kuna umeka blanket results zinatangazwa tu kwamba haya Nairobi ni hizi. Hakuna mambo ya tutugawe katika Westlands na Westlands tugawe ni maeneo gani. Jambo hilo halitaweza kuwa zuri sana. Lakini katika sekta ya elimu ni jambo ambalo linakubalika, manake linaleta ubaguzi. Elimu inafaa kuleta watu pamoja, kuleta uwiano. Lakini tunapopata kwamba elimu yenyewe inatenganisha, inabagua watu, basi hapo basi hatutaweza kufuata mtindo huo. Na ndiposa nilifurahishwa wakati ambapo walikubali kwamba kuwe na uwazi wa tunatangaza tu matokeo, hakuna mambo ya kuwapanga kulingana na nani bora nani si bora. Osido Kamche, kwangu pengine nikiongezea yale ambayo bwana Otieno ametaja, tutakapomaliza shughuli ya upigaji wa kura na ihesabiwe, itangazwe wale washindi na waanze shughuli yao ya kuwaongoza wananchi na pia kufanya service delivery, itabidi pengine turudi nyuma tujiulize masuala ya uelimishaji au voter education, kuhakikisha ya kuwa tunawaelimisha wananchi, sio voter lakini civic education. Sababu sasa kuna masuala hapo nyeti ambayo wananchi itabidi wajue. Ya kwanza ni kazi za serikali ya juu, national government, na shughuli zile za serikali ya chini.
sababu nikimsikiza ule ndugu wa Kirinyaga alikuwa anatuelezea kuwa kuna barabara moja tu imepita hapa. Pengine hiyo ni county road ama ni national road. Kama ni highway, kuna zile institutions kama Kenha ambayo inatakikana washughulikie barabara kama hizo. Na kuna yule ambaye amepewa jukumu na nguvu kikatiba ambaye ni ule msimamizi wao katika jumba la kuu, National Assembly ama ule parliament, huyo MP. Kwa hivyo ingaje wana matatizo yale ya kuletewa services, itabidi wajiulize ni vipi sisi tunaelewana na huyu MP wetu. Ama ni nani ambaye anafaa kuwa na jukumu. Exactly. Na kama ni barabara ya mashinani, rural road, basi kuna shirika kama KERA, Kenya Rural Roads Authority, ambaye sasa ule MCA wake, hiyo ni shughuli yake ya kuhakikisha ya kuwa wananchi wake ambao walimpigia kura wako na barabara. Na katiba imempea yule mwananchi nguvu. Sura la kwanza nukta ya kwanza, article 1 of the Constitution nasema nguvu zote za kikatiba imepewa mwananchi, na anaweza exercise kiwango mbili. Ya kwanza ni directly, ama ya pili unachagua mtu aende akusimamie. Na hiyo katiba imeendelea ikasema ya kuwa ukiwa na jambo unaweza mwandikia ule mwakilishi wako barua ama ufanye petition. So tuko na letters to the government, memorandum ambayo imeandikwa na wananchi, ama petition, una petition yule mtu, ni kama ombi. Kwa hivyo kama watu wa Kirinyaga ama sehemu hiyo hawajakuwa na barabara, mie pengine naweza funga virago vyangu niende huko siku ya wiki ujao, sababu kama shirika la County Governance Watch, sasa shughuli kama hizo ndizo sisi tunazifanya. Mmepata kibarua. Ningependelea sana niende huko niwaelezee, mnajua katiba imewapea nguvu, haiwezi ikawa haki ya kuwa mmechagua mtu mnarauka asubuhi alafu baadaye anawasahau. Tuliwahi fanya hivyo, kuna sehemu kule Siaya ambaye gavana wetu Bwana Rasanga aliamua akaambia watu, nyinyi hamkunipigia kura. Tukamwandikia gavana Rasanga barua mara mingi, tukamwambia utafungwa, kikatiba utafungwa, sababu ukichaguliwa yatakikana unawafanyia kazi wale watu wote, ila walikupigia kura ama hawakupigia kura. Kwa hivyo ni majukumu ambayo tukimaliza hii shughuli ya uchaguzi itabidi tuanze kujiuliza what next beyond this. Na mmenikumbusha Kamche, sio hapa tu. Unajua uzuri wa mataifa ya Afrika yanafanana. Ndio maana wazungu mara nyingi wanafikiria Afrika ni nchi, sio wanafikiria ni nchi na sio continent. Kila mtu ukisikia akizungumza pamoja na marais wao utasikia Africa as a country, you know. Wanasahau kwamba Afrika ina nchi nyingi sana ndani yake, unaona. Kwa hiyo nafikiri katika taifa jirani la Tanzania, katika eneo la Zanzibar, huko Unguja, kuna sehemu kama sijakosea inaitwa Daraja Bovu. Sasa hii sehemu imejulikana sana kuwa sehemu ya opposition. Tangu enzi kipindi hicho kuna chama cha CUF maarufu CUF, na kulikuwa na chama cha Mapinduzi CCM. Sasa hilo eneo wengi wa wafuasi wa CUF ama CUF, chama ambacho kilikuwa kinaongozwa na marehemu sasa hivi Said wanaitwa Maalim Sharif Hamad, Maalim Sharif wenyewe wanamuita, wanasema kwamba wengi walikuwa wafuasi wa hilo eneo Daraja Bovu. Sasa jina lenyewe hilo ndio ulikuwa uhalisia wa hapo mahali, kutokana na kuwa katika upinzani. Maendeleo yanafanyika kote, lakini ukifika hapo daraja ni bovu, njia ni mbovu. Unaona, na likasalia hivyo. Unaona, mpaka pale pakaja kuwa na serikali ya mwafaka, watu ndio kidogo maendeleo yakaanza, kwa sababu ilitokea kipindi kwamba Saif Sharif Hamad ambaye alikuwa kipindi hicho kiongozi wa upinzani, lakini baadaye akaja wakafanya mazungumzo, wakawa pamoja, ndio kidogo maendeleo yakaanza kuonekana katika sehemu. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao upo na Harith, inaibua swala moja kusema kwamba
Sasa ni viongozi ambao wanasema ile ku take advantage of huyu mwananchi. Manake Osido hapo amesema wananchi wanafaa wajue kwamba hii ni kazi ya mtu fulani na waende wamfuate wamwambie hii ni jukumu lako lakini mbona hautufanyii. Viongozi nao kwa kuwa tulishawachagua ni kama ambaye wanajua Mkenya atabaki. Sasa sijui kama pia tatizo nafikiri ni Wakenya kutojua sheria na haki zao za kimsingi. Na nafikiri ni muhimu wa watu kufahamu kwamba una haki ya kuitisha haki. Tumefahamiana Una haki ya kuitisha haki. Sasa kuna katika pekua zangu tu katika mitandao ya kijamii nitaka nisome kitu kimoja alafu nitakuonyesha tu kwamba hawa wanasiasa kwa njia moja au nyingine pia wanajipenda sana kwa njia moja. Wewe ukishawachagua basi. Sasa kuna mahali pameandikwa kwamba nitanukuu kwa Kiingereza kama ilivyoandikwa, politicians to get psychosocial support after elections. Umefahamu Sasa kuna mmoja kati ya Wakenya wale tunaita raia wa kawaida akauliza and the rest of us na alama ya swali. Umefahamu kabisa. Sasa mambo kama haya ndio mambo yanawavunja moyo watu wengi kwamba huyu akishapata anachokitaka yale mazuri yote atajilimbikizia yeye. Halafu wanamsahau huyu ambaye alikuwa anampigania. Kwanza ambaye alikwenda funga foleni kuanzia saa 10 asubuhi ama saa 8 asubuhi. Huyu ambaye amefunga biashara zake akimsubiri ili aweze kutangazwa. Kwa hiyo kimuktasari ni kwamba namna ambavyo Sida amesema na pia umeongezea ni kwamba elimu ya umma kuhusu majukumu ya wanasiasa na si majukumu ya wanasiasa tu, majukumu ya yeyote yule ambaye anashughulikia masuala ya umma ni jambo ambalo linafaa kutiliwa maanani sana. Manake mashambani watu wanajua kwamba mbunge huyu ndiye wa kunifanyia kila kitu, huyu mwakilishi wodi ndiye wa kunifanyia kila kitu. Yani yeye ndiye ana ufunguo wa kila jambo ninalolihitaji, bila kujua kwamba yeye pia anaweza kushinikiza yale anayohitaji katika maeneo yake ili mambo yawe mazuri kwake. Na ukisikia Osida akitaja mambo ya kwamba ilibidi waende kwa gavana wamtumie barua, ni kweli kwamba sehemu ya Ugenya wakati fulani hapo ilitangazwa wakati wa uchaguzi mdogo tulipokuwa tukitafuta, manake wakati huo ODM na MDG ikawa kwamba vyama ambavyo vinakorofishana vinapigana kutafuta nani atakuwa mbunge wa eneo hilo. Na kati ya kauli mbiu alizozitumia gavana ambaye sasa hivi ameondoka zilikuwa kwamba msipompigia huyu wa ODM ambaye wakati wote anaitwa Karan basi hamtapata huduma kutoka katika serikali yangu. Na bado raia wakaamua kupiga kura kwa chama pinzani na wakamchagua David Ochieng wakati huo. Inatoa picha gani? Ulikuwa ukisikia wao wenyewe wanasema tunaelewa tunachotaka, tunajua sheria, tunaelewa mahali ambapo viatu vinatufinya. Hivyo basi kwa sababu huyu ndiye ana ufunguo na anajua suluhu la lile ambalo tunalihitaji, basi wacha tumpe nafasi hiyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunahitaji sana kuelimisha umma, na tusisubiri kuelimisha umma tunapokaribia uchaguzi. Na hapa ndipo sasa shirika lake Othido linafaa kuingilia kati. Hapa ni soko kubwa. Transfer window ipo kwako sasa. Ingia ili uhamasishe jamii, ueleze jamii iweze kujua haki zao. Na mwisho wa yote tunapofikia ikimaliza mwaka mmoja tukose kuona kwamba haya yamefanyika, basi tuna uhuru bado wa kuuliza yule anayefaa kutushughulikia kwamba mbona hatujaweza kupata hili na hili. Litakuwa jambo la manufaa sana katika nchi yetu. Naam, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, kama ulikuwa na shughuli za mchana kutwa, sasa hivi ni saa 12 na dakika 29, nukta zinaenda zikibadilika. Lakini kimsingi ni kwamba bado macho yetu na macho ya wengine wengi yapo katika kituo cha kuhesabu kura za urais ambayo ni makao makuu ya
tume ya uchaguzi na mipaka Iebc katika eneo la Bomas, na shughuli zinaendelea kwa ustaarabu, sio kama jana kulivyokuwa na vituko vya hapa na pale, kwa sababu shughuli ni pevu, na Iebc kupitia makamishna wake hususan mwenyekiti Wafula Chebukati ameweka paruanja ni shughuli pevu kiasi gani ambayo inaendelea, na wanahitaji umakinifu kiasi gani ili kujaribu kufanikisha shughuli hiyo. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na shughuli ya kutokuwa na shughuli, kama tulivyotangulia kusema hapo awali, katika eneo lile walitolewa nje, na waliosalia pale ni watu ambao bila shaka wana shughuli ambazo ni kila mtu amemakinika, wanasalia hapo. Sasa shughuli zinaeleweka, kila mtu anajua kazi gani anaifanya pale, na ile hofu ya kwamba watu ni wengi, huenda kama Kevin alivyosema, sije fomu ikawekwa hapa kidogo imepotea. Mtu anapita utafikiri amekupiga wewe, kumbe tayari ameshatoka na form 35B ama kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mtu aliniambia wakati fulani Harith, kwamba kutofanya kazi pia ni kazi. Bila shaka. Kutofanya kazi pia. Kwa wale ambao walikuwa wanaona wakiwa pale, unadhani hawafanyi kazi, pia walikuwa wakifanya kazi zao. Ndio hivyo. Na kazi zao ni kuhakikisha kwamba wamechanganya watu pale ili shughuli ziendelee wanavyotaka. Bila shaka. Lakini nilikuwa nataka kuleta hili bwana Harith. Shughuli, ufunguzi wa shule zitafunguliwa, shughuli tulifaa kufungua shule lini? Jumatatu tarehe 11. Imeahirishwa hadi Alhamisi. Nadhani tarehe 18. Kwa sababu ilikuwa 11 ikawa 15, sasa hivi imefika 18. Ambapo imeahirishwa hadi 18. Kuna shule za umma. Sasa narejelea, na nimekuja hapa kwa sababu ya angalia, uchaguzi unaendelea. Hatujui yatakayofanyika kesho, kwamba huenda wakatangaza kesho. Wasipotangaza kesho, huenda wakatangaza Jumanne. Wizara ya Elimu chini ya Profesa Magoha nadhani ilifaa pia kujipanga kwa kuelewa kwamba sako ya election kwenye Kenya kuna namna ambavyo ilivyo. Ndiyo. Hao wanafunzi ambao wako katika shule za umma wanafaa kugharamiwa ama kushughulikiwa kwa njia ifaayo, hasa watahiniwa. Kwa sababu gani? Tumebakisha siku ngapi tufanye mtihani wa kitaifa? Mtihani wa kitaifa unafaa kuisha tarehe 31 Novemba. Na ikiwa mtihani wenyewe unafaa kuisha tarehe 31 Novemba, mwezi wa Septemba, mwezi tunaoingia kesho kuta ama siku chache zijazo, ndio mwezi ambapo tunamaliza muhula wa pili na kuanza muhula wa tatu. Tuko sawa? Tayari tumefika tumepeleka hadi tarehe 18. Ikiwa watu watarudi shuleni tarehe hiyo, basi tutakuwa tumebaki na siku chini ya siku 12 hivi ili kuingia katika mwezi wa kufunga shule. Maana shule zilifaa kufungwa karibu tarehe 15 hivi Septemba. Hii inaashiria nini? Wanafunzi watahiniwa grade ya 6, darasa la 8, kidato cha 4. Wamefaidika vipi mwaka huu? Wamefaidika vipi kiasi cha kwamba, kumbuka, tumekuwa wiki, badala ya wiki kuwa 39 zimekuwa 30. Na hizi 30 bado zimeliwa hapa katikati na mambo ya uchaguzi. Hivyo mwisho wa yote wanafunzi hao watahiniwa wataenda kukalia mtihani bila kujipanga vizuri. Sishangai kwamba mtihani wa insha ama composition waambiwa waandike jinsi siasa zilivyochafua shughuli zao. Unajua cha ajabu ni kwamba katika mambo ya mitihani ya kitaifa huwa tayari utahini na mambo ya kutayarisha karatasi ufanywa mapema sana. Maana yake akili kama ilivyo katika masuala ya uchaguzi, fomu zetu na mitihani yetu mara nyingi hutolewa nje. Hivyo basi mambo tayari atenda ilishachukuliwa, watu washashughulikia haya, mtihani tayari walishaunda mtihani. Hivyo mwanafunzi huyu atafaidika vipi ikiwa ataingia katika chumba cha mtihani na kutane na mtihani ambao unashughulikia silabasi kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la 8, alichofaa kusoma katika darasa la 8 hajasoma. Kwa hivyo nadhani serikali, wizara ya elimu chini ya profesa, wizara yenyewe inafaa kupanga mikakati na kuangalia, je, wanafunzi kutoka katika shule za umma, manake wale katika shule za
shule za binafsi tayari sasa hivi wanashughulikiwa kwa njia moja au nyingine. Unaweza kupata kwamba watahiniwa wenyewe wameandaliwa masomo ya kidijitali, wanasoma kwa njia moja au nyingine. Lakini hawa shule za umma, walimu tayari wengi wao ndio hawa ambao unasikia presiding officers na returning officers. Sasa hilo limenikumbusha kitu kwamba kuna maeneo yasiyopungua 4 naam, ambao uchaguzi pia uliahirishwa kabisa, na vituo vya kupiga kura zitakuwa hizo shuleni. Sasa inakuwa vipi? Ukiangalia Kakamega, ukiangalia Mombasa, ukiangalia Turkana, maeneo ya Pokot, ukiangalia maeneo ya Kitui na Nakuru pia, inakuwa yani bado masomo yatazidi kutatizika kabisa, kwa sababu shughuli ya uchaguzi ni shughuli pevu. Kwa hiyo ina maana ile siku ya uchaguzi tarehe 23 pia itakuwa hakuna shule. Na sasa inakuwaje kwa wale wanafunzi wa bweni ambao wanafaa kutumia mahali hapo ni pao? Watapelekwa wapi? Wafunge tena, wasafiri tena, alafu na ujue lazima ili sio wamesema kwamba ni tarehe 23. Inamaanisha kwamba wanafunzi hao huenda wasirudi shuleni tutakapofungua tarehe 18. Hawatarudi shuleni kwa sababu tarehe 18 na shule anatumika. Kwa sasa ndio wanataka kuandaa sasa kama vituo vya kupiga kura tena. Na hatuwezi tukapiga kura tarehe 23 halafu tarehe 24 tufungue shule huko. Inamaanisha kwa shule zingine ziwe zimefungwa na wengine wawe wanakwenda. Itabidi sasa wote wajumuike na hawa wenzao, kama hawaendi, kama ni kwenda waende. Yani hivyo basi wanafunzi ambao wanatoka Mombasa, wale ambao wanatoka Nakuru hapa, Rongai, ilikuwa nadhani Rongai, sehemu fulani Rongai, wale ambao wanatoka wapi, Kakamega, inamaanisha kwamba wao watafungua shule mwezi wa Septemba, ambapo tena wanafaa kufunga tarehe 15. Shule zina mtihani wao wanafaa kufanya baada ya wiki karibu 2 ukiingia kwenye mwezi wa Septemba. Kwa hivyo inamaanisha wanafunzi hao watakuwa wakirudi kufanya mtihani tu alafu warudi tena nyumbani. Lakini sasa changamoto hizo, manake penye jambo lolote lazima kama kuna mazuri mtakayoyaona ama mkitaka kufanikisha hatua yoyote ile, kuna yale ambayo yatakuwa ni mazuri mtakayoyaona ndio mfanikisha hatua, kuna mengine itabidi yaharibike kidogo. Lakini hii si kidogo, si kidogo ni najua walimu kwa sababu yeye ni mwalimu. Sasa anasema kwa niaba ya wacha tusikie Osindo anasema nini, anawakilisha watu wengi sana ya walimu. Nafikiri kuna hapo yanaibuka maswala nyeti sana, na itabidi Iebc pengine ipeane mwelekeo, sababu hata kulikuwa na walimu ambao walisema ya kuwa wao walishtuliwa tu na tangazo la Bwana Magoha ya kuwa shule zinaenda kufungwa. Kwa hivyo itabidi Iebc na wale mashirika au stakeholders wengine pia waanze kuengage kwa mazungumzo, dialogue, waelewane ya kuwa kutakuwaje, sababu hizo ndizo realities. Ya kuwa kalenda ya elimu ni hivi, kuna zile elections kama 9, kuna Kakamega, kuna Mombasa, kuna Kacheliba, kuna Pokot South Constituency Rongai, ambapo iko Nakuru Utawala Ward ambapo ule MCA alikufa Bwana Michael Gitonga, kuna South Game, kuna Oloisman Ward na pia kuna Thana Ward. So kama hizo kabisa. Kwa hivyo itabidi Iebc ijiingize katika nafasi ya kuelewana na wale wakubwa wa shule, na pengine pia jambo lingine ni kujiuliza, ni lazima tutumie shule? Ndivyo hivyo sasa. Of course tunajua ya kuwa the infrastructure elections wanahitaji nafasi, wanahitaji security, na shule pengine inatupea nafasi. Pengine wataanza kutafuta makanisa na zile moski kama kuna nafasi kule wajiingize ili ama kuna hizi zinaitwa kama pengine ni social hall. Na imani kwamba Kevin, nataka kutoa kitu kidogo tu ambacho labda kitakuwa cha kutuchekesha, maana yake tumezungumza sana. Unajua ukitaja makanisa na misikiti, unajua wengine hawajaenda kanisani labda miaka 10, alafu wewe leo umpeleke kanisani kupiga kura, si utamshtua labda aanguke. Maana unamkutanisha na muumba wake ambaye
muumba wake atakuwa yamuuliza, yani leo kwa sababu mkuja piga kura ndio maana umefika kanisani, lakini mimi anaweza ogopa kuingia, maana anasema miaka yote leo nikionekana hapa anaweza anguka. Dhambi zangu nimekuja kuzitubu hapa. Na pia kuna swala lingine ambalo Arif aliliongelea kuhusu psychosocial support kwa wale wanasiasa. Na tukiangalia takwimu ama statistics tupata ya kuwa tuko na candidates ama wagombezi kama 16,100 ambao wanawania vitu tofauti. Lakini ukitizama wale ambao tunawahitaji, yani lazima wawe kwenye viti ni kama watu 1,882. Yamaanisha ya kuwa kutakuwa na wale ambao wanaenda kupoteza viti zaidi ya 14,218. Kwa hivyo tukianza kuongea mambo ya psychosocial support, itabidi ya kuwa tuangalie namna hao watu 14,218 wanaweza saidiwa. Lakini swala kuu ambalo nafikiri wale wapigaji kura wanauliza ni kuwa nyinyi mnasaidiwa, lakini sisi je, tukiambiwa wewe tumewashinda au mlifikiri utashinda, lakini Osido, hebu wacha nikukatize kiasi kabisa. Watu hawa walilazimishwa kwenda kushindana. Hawa watu 16,100 naam, waliwekewa mtutu wa bunduki kwamba sasa wewe aise lazima usimame hapa. Mtu alikubali kwa roho yake kwenye mchezo, akasema mimi ninaenda. Sasa Otelo umenikumbusha kitu kimoja. Kuna siku tumekwenda kuogelea baharini. Umefahamu kwenda kuogelea baharini. Sasa ile unaogelea mwenzako, unajua bahari kila mtu yuko bahari. Sasa ile unachapa maji vile, kuna jamaa karibu anambia acha kunirushia maji. Sasa nikacheka, nikashinda huyu jamaa anaogelea yuko ndani ya maji. Sote ndio mbona unateta usirushiwe maji? Kwa sababu uliingia unajua haya ni maji, umekwenda kuogelea. Na ulijua utatoka hapo kama umeloa. Sasa unashangaza ukisema kwamba usirushiwe maji na uko majini. Jambo la kushangaza. Wanasiasa wamejiingiza katika siasa wakijua fika kwamba hizi siasa na anajua gharama zake na kupata na kukosa. Anajua kuna kukosa na anajua katika eneo hilo. Kwa mfano nichukulie mfano wa Kirinyaga, walipokuwa wote 7 walijua mshindi ni mmoja na ni kupata ama kukosa. Sasa wewe ukikosa, mbona watukufanyia mambo ya psychosocial therapy na raia ambao walikupigia kura? Manake mimi kupigia kura hapa ni kujitolea, kuona kwamba hata kama hali iko hivi, mimi wacha niende na Osido. Kwa hivyo hapa na gambling iko pale. Lakini wewe umeamua kwa hiari yako kwamba ni mimi nijaribu. Ukiamua kwenda independent, uliamua kwa hiari yako. Ukakubali uzito wa mfuko wako. Anayefaa kupata psychosocial support hapa ni raia. Na hilo pia linanikumbusha. Leo nakumbuka vitu vingi. Kuna watani wa soka, Kamcha amesema anapenda kutoa mifano ya soka Tanzania. Simba na Yanga. Na kuna clip ambayo ilisambaa sana mitandaoni. Nakumbuka. Na ilikuwa ni shabiki wa Yanga. Baada ya Yanga kufungwa katika finali fulani, aliumia sana, akalia, akasema hii ni hujuma. Sisi mashabiki wanaumia, ni sisi washabikia mtu. Kwanza mimi nashinda na hao wenye kupata mpira. Yaani washabikia mtu mwenye hakujui. Ndio maana mimi mpira siku zote huwa nauangalia nikipita hivi. Lakini husisha mpira na siasa zetu. Kuna watu ambao wamempigia William Ruto kura lakini hawajawahi kutangamana naye. Wamempigia Raila Odinga kura na hawajawahi hata hawamjui. Hata hawajui watafaidika sana vipi kulingana na uongozi wake. Lakini ni imani tu kwamba wacha nimpe. Na ushabiki tu. Unashabikia tu. Lakini yeye mwenyewe Raila Odinga na William Ruto pamoja na wagombezi wengine wote walikubali. Tarehe 31 Desemba Raila Odinga alikubali wapi? Kule Kakamega, sijini Kakamega mambo wapi? Buungu Stadium. Akasema sasa mimi nimekubali. Nimejitosa. Unapojitosa aise, lazima utote. Kubali kutota. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba wafanyiwe raia kwanza sasa hivi. Ni shughuli za kuhamasisha raia na kueleza kwamba ndio yamefanyika hivi, lakini kubali yanaweza kuwa hivi pia yanafaa kushughulikiwa. Lakini kwa wanasiasa aise, hizo ni pesa zetu zimeenda hivyo. Ndio hivyo, na tatizo ni kwamba hatujui kama ni pesa za mwananchi. Unajua hata hatujui. Unajua unaweza kuwa unajua lakini kuna kiwi kinakufanya usijue.
Unaona tunajifanya hatutaki kujua. Unatembea mjini na hela labda. Ama kumekuwa na matukio mengi katika labda maduka ya M-Pesa. Wewe labda kama ndio wengi wamelalamika, kuna customer alikuja hapa akanambia nimpe change akaondoka sina kitu. Na sijui nilimpa vipi pesa. Unaona? Sasa ndio kama kiini macho vile. Unajua tunajua kwamba rasilimali inayotumika ni yako wewe kama mwananchi, lakini sasa ni kama unaishabikia itumike. Na unajua sasa ndio sababu bwana Osido, na ni kweli umeleta nukta nzuri sana Otieno, endelea, lakini najua unachotaka kusema. Yaani ushadisoma ndio sababu bwana Osido wanafaa kujukumika. Kujukumika kuhakikisha kwamba tunaelewa yanayofaa kufanya. Tusiwe na kiwi. Tuone mbele, tujue unapotoa shilingi moja, hizi shilingi moja umetoa kumpa nani? Na inafaa kugharamikia nini? Bwana Osido, unaweza kutueleza pengine huu ufahamu wananchi kule nje, raia kule nje, kiwango cha ufahamu wa jinsi hawa viongozi wanavyofaa kuwahudumia kiko kiasi gani? Sidhani kama imetosha mboga, sababu ukitizama namna tunavyowachagua viongozi wetu, ni mara mingi nafikiri kuna nafasi mingi ambapo tunaipea propaganda na ule usarakasi ya kuwa mpaka mtu apige makelele, ajilaze barabarani, pengine aseme gari kuja inigonge ama inikanyage, ndio watu waone umaarufu ama umahiri wako kama kiongozi. Kwa hivyo itabidi ya kuwa weke ule nafasi ambao tunao ni kusaidia mpigaji kura ama mwananchi kuelewa jukumu la huyu kiongozi ni lipi na ni vipi naweza tangamana naye ili yale maono ama ile manifesto ambao alikuwa nayo, sababu unajua katika ile planning ya nchi yetu ya Kenya hata manifesto ni karatasi tu, sababu manifesto haileti pesa kwenye serikali. Hiyo manifesto mpaka itaingizwa katika kile chombo cha kufanya planning. Tunaita katika national level ni budget. Katika county level ni county integrated development plan. Mpaka wananchi watapewa elimu ili waweze wakaelewa ni vipi tunaweza jiingiza katika hiyo manifesto, wakitisha mikutano ya public participation. Itabidi tuende kule. Ndio hapo ndipo tuna nafasi pia ya kuwauliza wale viongozi wetu, mulisema mtafanya hivi lakini hamjafanya hivyo. Kwa hivyo ni vipi mlituahidi hivi lakini yale ambayo tunayapata, yale ambayo tunayaona haiambatanishi na yale ambayo mlituelezea. Na hapo ndipo katiba pengine nikirejelea pale imetupea nguvu ya kuandikia mabarua. Kumbuka ya kuwa tuna sheria nyingine ambayo inaitwa County Governments Act. Ile sheria ambayo inaangalia namna serikali zetu za county zinajukumika tena zinafanya kazi zao. Inasema katika sura la 100 ya kuwa serikali gatuzi latakikana pia iweke fedha ambayo itagharamia kuwaleta wananchi pamoja, waelimishwe tena waelezwe zile jukumu za serikali na pia namna wanaweza kuwa involved katika kuwa engaged katika shughuli za bajeti. Kwa hivyo na pengine niongezea ya kuwa mara mingi kamche itabidi ya kuwa ule mpigaji kura ama mwananchi ajisukume, sababu chenye tumeona mara mingi ni kuwa hao viongozi wako na kikundi chao ama watu specific wale ambao wanawatafuta, wanapiga masimu wakati wa hiyo public participation. Kwa hivyo kila mtu itabidi ajiulize, mimi interest yangu ni ipi? Kama ni katika maji, itabidi waangalia watafute wale wengine pia ambao wako na hiyo interest ya maji, kama ni barabara ama kama ni elimu, ili muwe katika kikundi ama network. Ukisikia na sheria inasema ya kuwa public participation inachapishwa katika gazeti mbili kuu rasmi. Ukiona kama wamechapisha, tafadhali muende, na wakiwafungia nje hata muvunje hiyo mlango, mujiingize pale, mujisukume ili sauti yenu iweze ikasikika. Lakini mara mingi mwananchi anaogopa, anasema hiyo pengine ni sehemu ambayo imekuwa reserved kwa hao wachache, acha wao waende wajiongeleshe pale, alafu baadaye services tuna complain waona. So katika shughuli ya mwananchi na kiongozi, mwananchi lazima itabidi ajisukume ili aone nafasi ambayo ako nayo ya kuwajukumika ama kuhold wale viongozi wao accountable. Unajua kinachofanyika kuhusu mwananchi na viongozi wake ni kama kile ambacho taswira tulionayo kati ya polisi na raia.
Japo polisi anatutumikia na kazi yake ni kuhakikisha kwamba kuna usalama na kila kitu kipo sawa, utumishi kwa wote, kauli mbiu yao. Lakini wewe unapoona polisi, mara nyingi kuna kitu cha kwanza ambacho kinakuja akilini kwamba hapa kuna tatizo. Huyu hajanishika, huyu anajetiwa pingwa hapa. Sasa ni mbio tu za hapa na pale bila kujua kwamba mtu huyu huenda amekuja kuangalia ama kuhakikisha kwamba hali yako ni salama. Na ndipo sasa hivi tunaposhughulikia masuala ya uchaguzi, kuna polisi ambao kwa njia moja au nyingine wanatembea, wanapiga doria kila mahali. Na upigaji doria wao si kwamba kuna tatizo hapo, ni kuhakikisha wewe ambaye umekaa nyumbani, wewe unaendeleza biashara zako, wewe unayefanya nini, hali yako ni salama. Kila mtu anajipa shughuli zake kwa kutegemea viwango anavyotaka. Na nafikiri hiyo ndio itakuwa kauli ya mwisho ya Mjomba kwa siku hii ya leo. Kevin alitoa yake. Kamche, malizia. Mimi nitasema tu Osido na kikundi chako mko na kazi. Mko na kazi. Manake wanasiasa ni wale, manifesto ni zile, hazibadiliki. Ni maneno tu pengine yatabadilika pale katikati, lakini itakuwa maana ni ile moja. Lakini mwananchi kule nje, je, anajua haki yake, anajua kwamba huyu nimemchagua kama MCA. Je, ninapoona kwamba nina tatizo hili katika mahali nilipo, nitamfuata yeye, nitamfuata bunge, nitamfuata gavana. Kwa hivyo Osido, mko na kazi. Mtazamaji, sina la ziada. Wageni wetu nadhani wametufahamisha mengi. IEBC nao bado tunasubiri wazidi kutoa matokeo kutoka maeneo bunge mbalimbali, wakiwa wamesaidia tuna kama siku 3 waweze kukamilisha zoezi hilo. Kwa hivyo tutazidi kuwa hapa kuwaeleza mengi zaidi, lakini kwa sasa wacha tufunge jamvi letu ama tukunje jamvi letu. Tutakuwa tunawaachia wenzetu Juma Balo na Nancy Onyancha waweze kuendeleza mahojiano zaidi na uweze kufahamu mengi zaidi. Bila shaka saa 12 na dakika 51, ukipenda unaweza kusema saa 1 kasoro dakika 9. Ndivyo jinsi tunavyopaswa kuangalia maisha. Tusione kuna kushindwa tu na kushinda. Wewe unaweza kusema kwamba saa hizi ni saa 12 na dakika 51. Mwingine asemea ni saa 1 kasoro dakika 9. Kwa hiyo nyote mko sawa, na ndivyo tunavyotakiwa kama taifa kuwa. Kwa hiyo mimi nitamaliza na akiba maneno siku ya leo kwamba nishabihishe na jinsi watu wali, na nijaribu kuleta uhusiano wa maisha yalivyo. Kwamba ulimi wa mwanamke ukiwa mrefu, basi maisha yake ya ndoa yanakuwa mafupi. Umefahamiana eh? Ulimi wa mwanamke ukiwa mrefu, maisha yake ya ndoa yanakuwa mafupi. Kwa sababu gani nasema hivi? Hususan kwa Wakenya wale ambao wanapenda uchochezi katika mitandao ya kijamii. Uchochezi huo ukijiona wewe ni stadi wa uchochezi, basi jua kwamba unahatarisha uwezekano wa taifa ambalo linanawiri. Kwa hiyo kuna uwezo mkubwa wewe kuchafua mambo na majuto yanakuwa mjukuu. Mungu akiamua upate. Lakini yote 9 Harith, akili kichwani, anaweza kuwa anachochea kule mtandaoni, lakini akienda kwake mambo yake hayajapanga vizuri. Waacha wewe kuchochewa tu wewe peke yako. Ndio hivyo ushasema, akili kichwani. Akili kichwani. Mara 3 hivi. Na hapo ndipo tunapokamilisha mazungumzo yetu siku ya leo. Naona Ahmed Juma Balo pamoja na Nancy Onyancha tayari wamewasili studio, na bila shaka ndio watakuwa wanaendeleza kulipeleka jahazi hili mbele kupitia yale mapya ambayo yatakuwa yanajiri katika maeneo tofauti, hususan katika kituo cha Bomas ambacho macho yote na kurunzi imeelekezwa katika sehemu hiyo. Kutoka kwetu nasema asante sana kwa kushirikiana nasi tangu tulipoanza mwendo wa saa 8 mchana hadi hivi sasa. Magharibi imeingia tena, jua limezama, kumekutwa, lakini wapo wanaendelea. Unajua siku imetengezwa mara 2. Kuna wale wa kufanya kazi uzuri mchana na kuna wale wa kufanya kazi nzuri usiku. Wa mchana tumelifunga. Alamsiki. Kwa heri. Asante. Wow, interesting.